Sawadee-ka. Thank you for joining us for the midday edition of NBT World Brief on NBT and NBT World. You're with me, Sandra Han Utsaha. Let's begin our midday break with a historic moment in Thai politics. His Majesty the King and Her Majesty the Queen graciously presided over the oath-taking ceremony for the newly appointed cabinet. At 6:54 p.m. yesterday, His Majesty the King and Her Majesty the Queen granted the royal opportunity for Prime Minister Anutin Charnvirakul and his cabinet to pay their respects and attend the official oath-taking ceremony at Amphon Satan Throne Hall at Dusit Palace. During the ceremony, His Majesty the King also delivered a royal address to the cabinet, offering guidance and direction for the administration of government affairs. ข้าพเจ้ายินดีที่ได้พบกับท่านทั้งหลายในโอกาสที่ท่านได้รับแต่งตั้งเป็นคณะรัฐมนตรีและมาถวายสัตย์ปฏิญาณเพื่อจะได้ไปทำหน้าที่ในการบริหารกิจการบ้านเมืองต่อไปการทำหน้าที่ของท่านนั้นมีผลหลายอย่างอย่างหนึ่งคือผลต่อประชาชนซึ่งควรจะต้องได้รับความสุขและมีคุณภาพชีวิตที่ดีอย่างหนึ่งคือผลประโยชน์ต่อประชาธิปไตยซึ่งควรจะต้องงอกงามไพบูลย์ในวิถีทางที่ถูกต้องอีกอย่างหนึ่งคือผลต่อประเทศชาติซึ่งควรจะต้องมีความมั่นคงเป็นปึกแผ่นและพัฒนาก้าวหน้าไปอย่างยั่งยืนหากทุกท่านปฏิบัติหน้าที่โดยระลึกถึงผลประโยชน์ทั้ง3ส่วนนี้เป็นจุดหมายสูงสุดก็จะสามารถรักษาคำปฏิญาณที่ให้ไว้และนำพาชาติบ้านเมืองให้ผ่านพ้นอุปสรรคปัญหาต่างๆไปสู่ความวัฒนาสถาพรได้อย่างแท้จริงขออำนวยพรให้ทุกท่านมีความสำเร็จในการปฏิบัติหน้าที่และมีความสุขความเจริญโดยทั่วกัน The Prime Minister has also pledged to lead Thailand through the energy crisis, assuring minimal impact on the public while rolling out economic stimulus and support measures. Prime Minister and Interior Minister Anutin Charnvirakul led the new cabinet in announcing the outcome of a special cabinet meeting held last night, which lasted about 2 hours. He said this was the first cabinet meeting following the oath-taking before His Majesty the King, marking the government's full authority to administer the country. The Prime Minister stressed that the government will urgently ease the burden on the public as escalating conflict in the Middle East has driven up global energy prices, including oil and natural gas, as well as fertilizer and plastic resin, affecting Thailand. Key measures include budget reallocation to prioritize public relief, restructuring energy prices to reduce costs, and launching support programs such as the co-payment scheme, Thai Help Thai initiative, and soft loans for farmers, industrial operators, and SMEs. ขอให้พี่น้องประชาชนให้ความมั่นใจต่อรัฐบาลชุดนี้ว่าพวกเราจะยืนอยู่เคียงข้างพี่น้องประชาชนและทำงานเพื่อพวกท่านเพราะเรามาจากพวกท่านครับรัฐบาลจะปรับลดงบประมาณในส่วนของภาครัฐเพื่อนำงบประมาณมาใช้ช่วยเหลือลดผลกระทบให้แก่พี่น้องประชาชนเป็นลำดับแรกรัฐบาลจะปรับโครงสร้างราคาพลังงานทั้งน้ำมันและค่าไฟฟ้าเพื่อลดค่าใช้จ่ายด้านพลังงานให้กับพี่น้องประชาชนโดยเร็วที่สุดรัฐบาลจะจัดให้มีมาตรการช่วยเหลือ
บรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนเช่นโครงการคนละครึ่ง plus โครงการไทยช่วยไทยการจัดหาสินเชื่อดอกเบี้ยต่ำให้แก่เกษตรกรผู้ประกอบการอุตสาหกรรมทุกกลุ่มและผู้ประกอบการ SME ซึ่งจะได้สื่อสารในรายละเอียดต่อไปและเราจะดำเนินการให้เร็วที่สุด The Prime Minister added that Deputy Prime Minister and Finance Minister Nitithan Parapad is working on reducing refinery margins and excise taxes, with concrete measures expected soon after the government delivers its policy statement to Parliament. In our next update, the Prime Minister is preparing strict energy-saving measures, including possible limits on petrol station operating hours after SONGKRAN, to cope with global energy risks. Prime Minister Anutin Chanwiragun said the government is accelerating plans to introduce strict energy-saving measures to ensure Thailand has sufficient fuel reserves if the conflict in the Middle East intensifies. He revealed that a new center for managing and monitoring the Middle East situation will be established to replace the previous unit, serving as the main mechanism to closely track developments and coordinate the national response. Addressing public concerns over fuel access, the Prime Minister confirmed that there will be no restrictions on petrol station operating hours during the SONGKRAN festival to allow people to travel conveniently. However, after April 20th, the government may introduce controlled operating hours, possibly from 10 p.m. to 5 a.m. to conserve fuel nationwide. He added that all available legal mechanisms will be utilized to ensure effective enforcement, although no timeline has been set for any emergency decree. Meanwhile, the Ministry of Energy has been instructed to expedite its review of refinery margins and fuel pricing structures, aiming to ease long-term living costs for the public. The SONGKRAN festival this year may be less vibrant as economic concerns and the Middle East conflict weigh on consumer spending. The Center for Economic and Business Forecasting at the University of the Thai Chamber of Commerce surveyed 1,280 people nationwide on SONGKRAN spending behavior. It found that 67% plan to travel, down from 72.1% last year, with more people choosing to stay within their home provinces or remain at home. Popular activities include dining out, making merit, water celebrations, and visiting relatives. Overall spending is expected to remain flat, although travel and alcohol expenses may rise. Fuel prices remain the top concern, prompting 38.7% of respondents to cut travel and spending budgets. Total SONGKRAN spending is projected at 129.6 billion baht, down 3.7% year-on-year, the first contraction since the Russia-Ukraine conflict and the lowest in 4 years. The university recommends keeping fuel prices stable, introducing cost of living relief measures, boosting tourism with value for money and safety, and supporting exports. And in one more story, the Department of Land Transport has confirmed that bus fares will remain unchanged during SONGKRAN while ensuring sufficient transport services for travelers nationwide. Director General of the Department of Land Transport, or DLT, Sorapong Paitunpong, chaired a meeting with Transport Company Limited and nationwide transport operators to address rising fuel costs. Authorities confirmed that interprovincial bus fares under Transport Company Limited will remain unchanged until April 19th, supported by the Road Safety Fund. Operators have been instructed to ensure sufficient, safe, and continuous services, while measures are also in place to crack down on illegal ticket sales known as ghost tickets. Future fare adjustments may be considered to reflect fuel costs, but officials stress that decisions will balance economic conditions and public impact. In addition, the department has coordinated with PTT Oil and Retail Business Public Company Limited to secure fuel reserves for buses, ensuring passengers
can reach their destinations. And that is it for our midday edition of NBT World Brief. You can stay updated with the latest developments on NBT and NBT World. And for more stories, simply scan the QR code on your screen to access our full coverage across all media platforms. Have a nice day. I'm Sandra Han Utsaha. สวัสดีค่ะ